DY 365 ডিজিটেল অন ক্যামেরা ইউক্রেনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেন্সকিক এবাৰ ধমক দিলে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে খং উঠিল ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ জেলেন্সকিৰ ওপৰত হোৱাইট হাউছলৈ মাতি নি ইউক্ৰেনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক ধমক দিয়া পৰিলক্ষিত হয় তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হয় কিন্তু কিয় খং উঠিল ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ জানিবলৈ চাওক সবিশেষ ইউক্ৰেনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেন্সকিক ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ধমক আৰু হোৱাইট হাউছলৈ মাতি নি ইউক্ৰেনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক ধমক দিলে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈ বৈঠক এৰি গুচি যায় জেলেন্সকি আনহাতে শান্তি চুক্তি মানি নলওঁ বুলি কোৱাৰ পিছতেই ধমক দিয়া পৰিলক্ষিত হয় ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে জেলেন্সকি প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে সহায় কৰি আহিছিল জেলেন্সকি আৰু একেদৰে আসলতে ট্ৰাম্পৰ পৰাও জেলেন্সকিয়ে আৰ্থিক আৰু সামৰিক সহায় বিচাৰিছিল পুতিনক ৰোধ কৰিবলৈ বিচৰা সহায় নোপোৱাত ক্ষুভিত হৈ পৰে জেলেন্সকি আৰু তাৰ পিছতে খনিজ সম্পদৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ নকৰাকৈ খঙত হোৱাইট হাউছ এৰি যায় জেলেন্সকি আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হয় অন কেমেৰা জেলেন্সকিয়ে লাখ লাখ মানুহৰ জীৱনক লৈ খেতালি খেলাৰ অভিযোগ লৈছে কলে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আমেৰিকাক অসন্মান কৰাৰো অভিযোগ জেলেন্সকিৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পক্ষপাতী নেকি বুলি জেলেন্সকিলৈ প্ৰশ্ন ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ আৰু আমেৰিকাই যুদ্ধ সামগ্ৰী নিদিলে দুসপ্তাহৰ ভিতৰত শেষ হৈ যাব ইউক্ৰেনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেন্সকিক এবাৰ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে অন কেমেৰা ধমক দিয়া পৰিলক্ষিত হয় হোৱাইট হাউছলৈ মাতি নি ইউক্ৰেনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক ধমক দিয়ে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হয় বিশ্ববাসীৰ সন্মুখতে শান্তি চুক্তি মানি নলওঁ বুলি কোৱাৰ পিছতেই ধমক দিয়ে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় য'ত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পৰা সহায় বিচাৰিছিল জেলেন্সকিয়ে আৰ্থিক আৰু সামৰিক সহায় বিচাৰিছিলে পুতিনক ৰোধ কৰিবলৈ বুলি যিহেতু প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে আসলতে জেলেন্সকিক সহায় কৰি আহিছিল আৰু ঠিক তেনেদৰে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পৰাও এই সহায় বিচাৰিছিল জেলেন্সকিয়ে কিন্তু সেই সহায় আসলতে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে দিব বিচৰা নাছিল যুদ্ধ আসলতে শেষ কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু সেই সহায় নোপোৱাত ক্ষুভিত হৈ পৰে জেলেন্সকি তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হয় আৰু তাৰ পিছতেই ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ধমক দিয়া পৰিলক্ষিত হয় খং উঠে আৰু অন কেমেৰা বিশ্ববাসীৰ সন্মুখতে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে এটা জেলেন্সকিক এই ধমক দিয়া সকলোৱে দেখিবলৈ পায় খনিজ সম্পদৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ নকৰাকৈ খঙত হোৱাইট হাউছ এৰিলে জেলেন্সকিয়ে লাখ লাখ মানুহৰ জীৱনক লৈ খেতালি খেলাৰো অভিযোগ লৈ আহে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আমেৰিকাক অসন্মান কৰাৰো অভিযোগ জেলেন্সকিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পক্ষপাতী নেকি বুলিও জেলেন্সকিলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় য'ত যুদ্ধ আসলতে বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু এফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰ্থিক আৰু সামৰিক আসলতে সহায় বিচাৰিছে যে জেলেন্সকিয়ে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ তৰফৰ পৰা পুতিনক ৰোধ কৰিবলৈ বুলি কিন্তু সেই সহায় নোপোৱাতেই ক্ষুভিত হৈ পৰে জেলেন্সকি তাৰ পিছতেই তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হয় আৰু খং উঠে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ আৰু বিশ্ববাসীৰ আগতেই অন কেমেৰা ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে জেলেন্সকিক ধমক দিয়া প্ৰত্যেকেই শুনিবলৈ পায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পক্ষপাতী নেকি বুলিও জেলেন্সকিলৈ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰে আৰু আনহাতে আমেৰিকাক আসলতে এক প্ৰকাৰে এনে কাৰ্যই আসলতে অসন্মান কৰিছে তাৰ অভিযোগ লৈ আহিছে জেলেন্সকিৰ বিৰুদ্ধে য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইউক্ৰেনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেন্সকিক ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ধমক আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ হোৱাইট হাউছলৈ মাতি নি ইউক্ৰেনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক ধমক দিয়ে অন কেমেৰা তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈ বৈঠক এৰি গুচি যায় যাৰ ফলত জেলেন্সকি শান্তি চুক্তি মানি নলওঁ বুলি কোৱাৰ পিছতেই ধমক দিয়া পৰিলক্ষিত হয় প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে আসলতে জেলেন্সকিক সহায় কৰি আহিছিল আৰু ঠিক একেদৰে সেই সহায় বিচাৰিছিলে জেলেন্সকিয়ে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু পুতিনক ৰোধ কৰিবলৈ সেই সহায় নিদিয়াত ক্ষুভিত হৈ পৰে জেলেন্সকি আৰু যি শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ কথা আছিলে সেই স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ অমান্তি হয় খনিজ সম্পদৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ নকৰোঁ বুলি কোৱাৰ পিছতে দুই দেখিবলৈ পোৱা যায় অন কেমেৰা আসলতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মাজত এনেদৰে তৰ্ক বিতৰ্ক আৰু অন কেমেৰা ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে জেলেন্সকিক ধমক দিয়ে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখতে কি হৈছিলে তেওঁলোকৰ মাজৰ কথোপকথন শুনাব বিচাৰিছোঁ He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems.
You should be thanking the president for Have you trying to ever bring been- it into this Have you ever conflict. been to Ukraine that you see what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people in your military? Yeah, And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office of the I will United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your A country? lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know. bless. You will not You have a war. don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering your position to question. dictate that. That's exactly Remember what that. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very You will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself to very- be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right From about the it. very beginning of the war. You're not in a Mr. good Brown, position. I You don't was- have the cards right now. With us, you start having I'm not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives of the of world. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're about- gambling with what do you World think War about- III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to you. Far more than a lot of people said they should Have have. you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot of answer? talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of We are coming out staying- okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks. You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't been nobody alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If Mexico? you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something. Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of Except times that there, saying except to that- American people. except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting Of killed. course, we want to stop the war. But you're I saying you said- don't want a but I said to ceasefire. you, I want a with ceasefire guarantees. because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about the ceasefire, what they think. That wasn't Doesn't with matter for you me. what That the wasn't position with me. is. It That was with wasn't with a you. guy named Biden who was not a smart person. This That was is your- with this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question.